allo asalaamaaleykum suma mbokki Gambien si ak ñi ma déglu yëpp waaw man laati Samsudeen Sarr di dellu si tey ci àjjuma ji di 19 March 2021 waroon naa teel a def audio bi waaye tey dama xëy jàppa ci yu bëree bëri moo tax mënuma woon a def audio bi ci 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 nim gën a teela waaye ni ma leen ko waxee rek man bii mooy suma TRRC te am naa time pour wax li ma xam yépp kenn lu ma contrôle di ma ko emale ci 1 hour 2 hours 3 hours ma wax li ngeen bëgg a wax li ngeen bëgg a ma wax lu àndaal li ngeen bëgg a sos parce que TRRC bi li ma wax rek ne sos la fen yañ ca wax moo ëpp dëgg yañ faa wax ba pare li ci gën a soof mooy ku ci ñëw gën a mun a fen moo la gën a mun a waat moo tax wax naa ko ci suma benn audio ne suñ amoon lie detector test loolu moo ma doon doy dan nga ne dangaa sukkandiku ci alxuraan bi parce que ñiy ñëw di waat gëmuñu alxuraan bi tey gëmuñ ko ëllëg waaw tey nag démb fi ma yemoon nag mooy ma ngi leen doon wax bési coup d'état bi fi mu ma fekkal li ma def ba egganaa bi biñ ma waxee ne State House soldaar yi jógee yundum ñi ko jiite muy capitaine Sonko time boobu lieutenant Jammeh Yaya Jammeh capitaine Sonko yal na ko yàlla yërëm dafa gaañu ko yàggul ñu noonu ko ñu ko rawee Kañan ak Manso ak Edward Singate lieutenant Edward Singate ñoom ñoo jiite team bi jógee Yundum Barracks mooy compagnie bi jógee Yundum Barracks ida Chali compagnie la mbaa Bravo compagnie waaye benn ci yooyu la benn bi capitaine Sonko moo ko doon commande beneen bi capitaine time boobu capitaine Sonko moo ko doon commande time beneen bi capitaine Mamadou Badji mooy national security adviser bi waaye moom bokk ci woon ci coup d'état bi gars yi dañ jël compagnie bi rek use ko waaye beneen compagnie bi nag moom la Sadibou Haydara ak dem si yàlla si Sadibou Haydara ak Sana Saba di jël ñu attaque Fajara Barracks time boobu Turo Jawne mi nekk fii ñu naan ko général moo nekkoon Fajara Barracks commande ba waaye ba mu egsee dégg naa dafa daw bàyyi ko gars yi jàpp gars yi nangu camp bi easily waaw waaye in fact fàtte naa pour wax saytam ne sax ba ma egsee ca bridge ba am na keneen koo xam ne ràññee naa ko fa torop mooy woon lieutenant sergeant major Jibril Sey parce que moom mooy woon heavy weapon compagnie bi daal moom mooy woon head bi time boobu génnee nañ Sana Saba di yóbbu ko Farafeñ waaye moom seetlu naa ko ne moom itam mu ngi woon taxawoon ci kaw truck biñ mountoon di anti aircraft gun moo ko téye so in fact bi ma ko xoolee xam na ne sax dama am choc parce que daf ma waxoon ne moom yëgu ci dara xamu ci dara waaye gannaaw gi setal na ma ko nag gannaaw gi ñëw na ba ci man mu ne ma saa bi nga ma laaj on Monday ndax coup dina am mu ne ma billaahi wallaahi tallaahi yëguma ci dara mu ne ma tey ci suba biñ jógee pour coup ci la ma gars yi forcé ne foog ma assemble weapons si mbaa ñu tëj ma mu ne tëjoon nañ ko sax for a while waaye bi mu gisee ne amatul option ñëpp a ngee paree dem mu ne ok let me just participate mu ne loolu ko ci boole waaye bi ma ko gisee ca bridge ba mu ngi di mount anti aircraft gun bi nekkut ne moom coobareem la woon noonu la ma wax waaye xam nga rek coup d'état bi amoon na te tàngoor ne amoon na itam ñu génnee fi PPP government bi waaye dama ne waaw egsi naa nag bi wax leen ne leen maa nga radio Gambia ma yëg ne gars yi jël nañ Fajara Barracks gars yi State House bi gars yi open ne ñoom General Tamba time boobu lieutenant la
gars yi dugga nañ ba gars yi d'accord nañ ma ne waaw fii nag moom in fact dama jóg sax ma ne gars yi acca leen ñu julli soo ñu ñëpp ñu julli and foofu laa toog ba benn corporal ñëw ak benn pick-up truck pour jël si ma waaye daa ko emale foofu ma ne leen ma bugg a dem baak parce que yi ñëw ci TRRC bi yëpp ku nekk wax na liñ foog ne moo tax coup d'état bi am man itam bind naa ko ba tàyyi in fact ñu bari ñëw nañ ci TRRC bi di wax ci suma book bi lañ riidee liñ wax ci TRRC bi mbaa ñu dégg ko ci ko riid ci suma book bi dégg naa ne sax gars yi TRRC bi riid nañ suma book bi wax nañ ma ko nag xaw ma nag la dégg la am déet waaye ñu ne ñoom ñëpp parce que suma book bi mu génnee ñëpp a ko doon riid waaye li xew mooy moo tax ma bugg a delluwaat pour wax leen man li ma foog ne moo tax coup d'état bi am parce que maa ngi bu yàggul bind naa di wane ne sign si ma gisoon coup d'état bi amoon sign yooyu dañ dellu si waat ne mun naa yaxaat réew mi bindoon naa ko ñu ngi wax security sector reform waaye loolu yëpp sóob la ci man ñu ngi dégg seen dinay waa security sector reform mosu fee am nii ne de waaye du dëgg moo tax ma ne xaaral ma commencé li ma foog ne moo tax coup d'état bi am 1981 ñu ne bi Saa Dawda bi ku koy ñëwee toppal gouvernement Saa Dawda bi time boobu nag dañ ko fàttaliku ñu xamuñ ñu bëri xamuñu woon li xew time boobu ñu bëree ngee sikka waa ku koy lii waa lu tax ku koy def lii ku koy lële waaye time bi ku koy di coup d'état Saa Dawda time boobu dëkk bi dañ doyaloon ci PPP government bi set nit ñi dañ ko xamul rek laaj ko waa NCP yi demal laaj ko waa NCP yi ak ñeneen ak ndongo yi sax ñun taamiru radical si yëpp dañ ba PPP yi dañ ci doyaloon set although bi ku koy ñëwee because nit ñi xamuñ ku koy ak ku koy from nowhere di wax yoo xam ne nit ñi understand nañ ko waaye ñu bëree ko welcome moom bi mu ñëwee moom itam parce que time boobu nañ war a xam ne Jawara as leader of the country Jawara 1962 la nekk prime minister of the Gambia like literally head of state ba 1965 mu nekk mu continuer ba 1970 mooy prime minister parce que 1965 bi ñoo am independence still mooy woon di prime minister of the Gambia 1970 bi ñu amee nag republican ci lañ ko def président bi ñu defee republic bi ñu Gambia tourné into ci lañ ko def président and then still mooy head of state bi continue ba 1981 so by the time ñuy wax à 1981 Jawara literally def na 20 years as head of this country dëkk bi demul fenn ñëpp naan ko Saa Dawda soo gisee nag western country si supportoon ko mooy ne moom dafa ute woon naa yeneen radical heads of state yi nekkoon Africa time boobu ñoom Kwame Nkrumah ñoom Julius Nyerere ñoom Patrice Lumumba ñoom Samora Machel Amilcar Cabral Sékou Touré ñoom ñëpp dañ bëggoon total independence from Europeans yi waaye Saa Dawda àndu ci woon moo Senghor of Sénégal so di nga gis ne Saa Dawda in fact biñ ko kooli bi ko queen bi defee night ko def ko Saa Dawda Kwame Nkrumah daf ko doon ree ne kii is a British boy and Jawara soo riiree buggam bi sax nga xam ne British la woon moom British la defoon ko paam ak Gambien si nekk fii di ron government boo xam ne government bu mu xate ministre yu jàngut ministre yi de musta dem school mun a wax rek ci public bi di nax neer yooyu ñoo fi nekkoon ñeneen ministre yi réew bay dugg ci dëkk bi di dóor nit ñi amee ay gaani leebaar di jël ay toog suñu leen a dóor ci mbedda yi yooyu daf ci amoon so time bi coup d'état bi di am 1981 in fact foreign exchange bi was so bad in this country ne ñëpp a doon jooy ana xaalis
mu jógee fii dem ca wedding ceremony Prince Charles ak Prince Diane yóbbul leen xaalis bu bari ne daf leen koo dolli pour seen wedding boobu loolu yëgoon nañ ko mu naxari Gambien si bari time boobu moo tax bi ku koy demee ne tël kaay yëpp toppa ko ci barracks bi waaye civilian bu dem jël military camp ne daf ko coup d'état xam ngeen ne loolu yëfi caacaay waaye loolu yëpp li ma jéem a explain nag mooy ne biñ toppalee Saa Daawda tubaab bi àdduna si yëpp tubaab bi français yi western world bi ñoo pousse Abdou Diouf ne ko foog nga intervene because kii marxisme la day wax marxisme tay boobu nag marxisme dafa popular woon ak ndongo yi intellectual si young people yi all over the world marxisme dafa popular woon be moo tax Reed Brody bi nga dégg nii muy wax naan dafaa def human rights ñooñu yëpp ay marxiste lañ woon dañ supportoon sandinista seeg yooyu time boobu culture of porn jël cocaine moo fi nekkoon you look at that man ngeen xam ne kii ku scruffy na so yooyu nekkoon ci àdduna si time boobu moo tax bi ku koy ñëwee wax marxisme sumay gars yi ne Sénégal bu ko fee Jawara su ñëwutoon Jawara balaa moo egga Sénégal sax sénégalais troupe si dugg nañ ci dëkk bi waaw ñu ñëw nag bi Sénégal but to cut a long story short wax naa ko ba tay so réer suma bugg bi explain naa invasion boobu ni mu demee close to 1000 Gambians la sénégalais si rey ci dëkk bi mass graves yaa nga fale sénégalais si ñu ne about 33 de ci soldats yi waaye lu ko ëppa la dañ ko doon nëbba rek sénégalais yu bëri lañ rey ci dëkk bi booy yi rek la de because field force bi ñu jaaxle ba jaaxle dañ oo booy yi jox leen fetal booy yi jéngu leen xeexa ñoom xeex bu métti ñoo xam ne mosu ñoo dem training sax su and reyante ñoom rey ci ñu bëree bëri moo tax su ñooy wax naan waaw professionnel army Sénégal gi naa professionnel ma ne yéen yu waa jokkeen xamu leen xeex ni mel bés bu ne bal yi taal di nga gis jàmbaar yoo xam ne fu ñu jógee doo ko xam ki nga doon dox di ko xeeb ci mbedda bi mooy topp nekk fi jàmbaar yoo xam ne soo xeex bu ko di ndamoo naan maa ko daxa kenn amut fen my friend ku xamut xeex rek ay wax loolu waaye bii paree dégg naa ne Abdou Diouf dafa call Senghor parce que moom time boobu jël na ci Senghor 1960 bi Sénégal amee independence ci la nekk président ba 1980 ci fifth termam nekk na Sénégal first second third fourth ba fifth termam jekkalewu ko xam naa mu toog xalaat ko ne lii is 20 years in power lii du ma ko mën a sustain ci la resign mu hand over ko Abdou Diouf te time boobu yëpp Senghor dafa try lu nekk pour jël Gambie bi ci loxo Gambien si bañ Saa Daawda bañ ba tëdd ci suuf so bi Abdou Diouf ñëwee nag 1981 la jël ci Senghor 1 year in his rule ci la jël ci Senghor dugg ci Gambie bi 1981 mu nekk nasty battle ñu ñëw disintegrate forces yëpp jël everything sign confederation Gambia Sénégal ne dañoo def fédération dégg naa Abdou Diouf dafa call Senghor ne ko anyway li nga doon ut all your tenure amuloo ko mooy ne pour jël Gambia man jël naa Gambia dégg naa Senghor ne ko Senghor ne ko soo foogee ne jël nga Gambia da ngaa nax sa boppa dëkk boobu neexut a jël xamuloo yan façon nit ñoo nekk Gambia dégg naa loolu la ko Senghor wax mu ne ko man sign naa lu nekk parlement yi mu ne ko jàppuloo ci dara te toogal dinaa la ko wax di nga toogaat nga waxaat ma ko bi ñëwee dañ disintegrate all ñu ne dañoo def major national security reform security reform bi ñoo wax nii security sector reform that's number one foofu lañ ko starté moo tax suñu tëgga seen dinañu naan security sector reform ma ne leen yéen ay dof ngeen xamu leen li ngeen a wax security sector bi major one lañ fi am fii ñu ne army amutoon ci Gambie bi ñu ne indi leen army ñu ne police bi ni mel baaxul ñu ne indi leen gendarmerie bill security bi exactly ni Sénégal mel bi di hope ne lii dafa continuer ba fawa waaw ñu toog di dem ndànka di dem ndànka Abdou Diouf di seet ne nag dinaa toog nag dinaa am fédération te su fédération bi jotee
dina am Gambia ni ma ko soxlaa Gambia dina ko def one of the regions of Sénégal ñu call seen président bi vice président of Sénégal loolooy woon confédération bi fédération bi moom xaw ma sax naka lañ ko doon indee ji waaye it was like dañ doon ñoom ñu subordinate to Sénégal ba pare change suñ Gambian dalasi bi def ko CFA yëpp ne ñooy moo tax tay boobu Jawara lu mu bëggoon ci Sénégal am ko moo tax ñu ubbi woon booda yi soo déggee ñu naan Gambia was the supermarket of the region sub region Mali Guinea Bissau Guinea Conakry Mauritania every country around the sub region dañu cross border bi dugga Sénégal ñu sop si Gambia because Gambia goods were cheaper market bi market bi dafa feesoon tel gars yi dañoo ñëw sarse marchandise suñ économie bi mel ni bu ma la ko waxati Sénégal nag bàyyi ñu di ñu seetaan sénégalais yi sax dañ daan ñëw di jënd si bagage di lifin waaye yooyu yëpp Abdou Diouf a ngeen xante Jawara foog ne fédération bi dana am waaye biñ demee ba 1989 ba Abdou Diouf xam ne lii du doxati mu withdraw septembre boobu keroog lañ tëj suñ booda si keroog lañ ne market bi ñoo waxati ni du fi amati market bi du fi amati parce que li ñoo ut ci Gambia amuñ ko foog naa ne Biden foog naa ne I don't know whether Senghor sax mu ngi woon alive benn tey 19 mu ngi woon alive waaye xam naa ne fa mu toogoon mag la because I think he died in 2001 or 2001 xam naa ne dina te ree Abdou Diouf ne ko lii laa la doon wax Gambia doo ko mun nga koo mun nga koo sax waaye doo ko mun a saxaar mi ba di ko wan a sax waaw so like Abdou Diouf fail totally ci loolu waaw bi Jawara continuer nag waaye Jawara time boobu moom itam miin loon nañ ko moom lim bëggoon sécurité lim sukkandiku woon ci Sénégal àndut ak political agendaam àndut ak economic agendaam something that I am seeing again today diggante dama foog ne diggante ba Adama Barrow Macky Sall noonu la wala xala mer te dinaa ci ñëw ca kanam soo bi affaire bi tasee Jawara xam ne nag te fi nii li foreign forces yi ma sukkandikoo woon Sénégal xamoon nañ loolu Abdou Diouf xamoon na loolu moom itam foreign forces yi ma sukkandiku woon dem nañ suma pax maa ngi because time boobu Army Gambia bil nañ ko ñu ngi ko bil doon in fact Army Gambia bi the most exciting thing mooy woon nga dem ci confédération bi ñu fay la fa xaalis nga ñëw continuer so ñoom bi confédération bi indee we were all back broke nga nekk lieutenant nekk ci confédération bi ñu laa fay $5,000 nga ñëw ci Gambia Army as a lieutenant ñu laa fay ay $1,300 so it was unsustainable maa ngi remember time boobu 1989 mus naa discourse ma ay officers ne leen foog naa ne this is the time ñu war a def another security sector reform parce que suñ security was built on the foundation of a Senegambia landscape waaw Senegambia niñ buildee woon suñ security forces yi was on a Senegambia country boo xam ne moo tax ñu modeloon suñ security forces yi just like Sénégal's waaye bi ñoom ñëpp withdrawee suñ ñu jox ñu challenge boo xam ne was not sustainable duñ ko mën a maintain barracks yu rëy yi ñu bildal troops yu bëri yi ñu recrutoon yooyu yëpp dañ foofu lañ waroon a defee security sector reform waaye maa ngi remember benn ci senior officers yi di bàkku di wax ñoom PPP naa leen bu leen woori if they step out we step in fact li mu waxoon sax mooy ne woon when they step out of their boots we are going to step in their boots ba man koo remember man koo wax ne ko I think their boots are too heavy for us to carry or too big for our feet I think ni lii dañ ko war a te billahi du ma ko fàtte loolu waxoon naa ko
waaye nag li ci gën a soof mooy ne man time boobu 1989 by 1990 assess naa système bi before 19 assess naa système bi ma ne lii du ma fi toogate sax ne damaa saaf ci army bi parce que xamoon naa ne du dox army bi duñ ko mun a ron paree guñ 1984 la ñu ngee maccoo guñ british yi ñooy ron army bi te british yi ni ñu ko ronee neexuma ki ñëwoon di commande army bi time boobu ñuy ko colonel Shaw British Army training team commander bi kooku laan sax ne kooku mercenary la woon di liggéeyal British yi biir Rhodesia time bi ñoo xeex ak ñoom Mugabe pour liberation of Zimbabwe foofu la nekkoon di xeexal tubaab yi ñu defeat leen he was traumatized ñu imul ñibbi ñu ne xaaral ñu neexal ko utal ko fu moo dem ñu yónnee ko ci Gambie bi mu nekk dof bu wér nag da ngeen fa dee tooñ ñëw dama dofoon ma kooku moom soo ko jegeñee nga déglu ko dëgg nga xam ne kii wéru da ngaa wax yuuxu ba siriti ba kanam baatam yi taaw benn bés daf ma ko def ma bind ko leetar boo xam ne daf soo waxee ñu ne ma Sam Sarr rek la colonel Sow di moytu leetar bu naste laa ko bind ne ko yow xaw ma foo jógee ak sa ndof gi waaye da nga ko war a xelaataat parce que yow suñ da nga ñu war a advice and noonu ne da ngaa shout on us waaye keroog la ma bàyyi so man dama ne woon damaa bàyyi army bi lii du dox ma apply dañ ne waaw ok ma ne leen damaa bàyyi dem naa ba ci Sara Jang xamaa ko dama doon wax sax ne man su ma mënoon a transfer sax ci police force bi o TSG bi moo ma gënal ma stay ci army bi parce que at least dinaa am lu ma def dinaa mun a def police duties ci dëkk bi also waaye armed forces bi nit ñi bari nañ liggéey amuñ international peacekeeping fa yaakaaroon pour am fa xaalis muy confédération bi yooyu yëpp fàtte nañ ko ñun lu ñoo def gannaaw lekkante amatuñ dara soldats yi door di sàcca officers yi di sàcca ay maalo lu nekk lañ doon def ci dëkk bi ci army ma ne lii damaa bàyyi ma ne waxtaan ko Sara Jang ba mu nangu ba mu nangu ne ma yéen why not trial applyal ma bind ma apply ñu approve ko ba ma ne mu ne ma foo bëgg a dem ma ne ko wel su ma amee beneen département because police itam gis naa ne soxlawuñ ma woon bëgguñ ma woon ñu ne parce que dañ ma ne pour ma dem police foog ma wàññi génnee suma rank bi time boobu I was a captain foog ma génnee suma rank bi dem start at ma ne leen noonu la loolu over my dead body du ma ko def so loolu tam ñu ne ma ok dañ ma trial sax yóbbu ma customs waaye in the middle of that Lieutenant Camara moom itam he was one of the sharp brains yi nga xam ne ñu ngi woon ci army bi moom itam like dem na Sandhurst moom ADC Jawara la woon he was my best friend nag we used to hang out together very intelligent moom itam mu toog waxtaana ma mu ne ma Sarr dama fi bàyyi ma ne damaa bàyyi ma ne ko wóo mu ne ma yee ma ne damaa bàyyi mu ne ma lii dama fi toog moom it mu submit resignation am loolu nag bu raise an alarm ne waaw lu tax su officers yi di bàyyi ñu call unit bi call Ndaw Njaay time boobu mooy suñ commandant ne ko waaw lu tax ñoom Sarr ak Camara ñi nga xam ne they are one of the best officers ñoo xam ne they are sound they are educated why are they leaving so gars yi nag decide ne Camara Camara is the nuisance they are afraid of blocking ñeme ñuñ pour block Camara parce que Camara was well connected Camara moom not only ne ADC Jawara la woon waaye jabaram muy kii Mati Damfa kooku papaam advisor Jawara la woon so kooku moom he was very connected so ñu xam ne kii moom duñ ko mën a def dara duñ ko laal ñu ne ko ok nañ ko bàyyi mu dem waaye Sarr du dem ma ne leen tax du ma dem ñu ne ma waa dañ fay pour ma train so foog ma liggéey ma ne leen non ma génne leen books yi ma ne leen officer mun naa resign it's just like the civil asa ñu ne nag du fi am ma ne leen nag man itam du ma liggéey du ma liggéey nekk ci am indi time boobu maa ngi amoon suma injury bi at Katong maa ngi amoon gunshot injury boo xam ne mu ngi heal ma ne leen after all infantry officer bi ngeen bëgg a wax man I'm not as capable ni ma capable woon as an infantry officer dama quit man bokkaatuma gars yi na du fi am gannaaw gi ñu léyal ma plan colonel Shaw
xam na ne man I was his nightmare ñu colonel advice command bi gars yi set ma up ñu ne dañ ma charge ne because lu ñu ma wax ma bañ ñu ne disobedience to lifin dama disobedient to the command and so on ñu charge ma yóbbu ma court martial full lieutenant laa woon time boobu full lieutenant laa woon gars yi demote ma def ma second lieutenant waaye ma ne leen du ma fi toog ma jóg fii dem America dem uti medical help because damaa ngi amoon still some fragments of bullet ci suma tànka bi ma dem America nekk fa 3 months so loolu dafa coïncide sax man soo gisee ma dem sax mooy dafa coïncide time boobu Liberia start na Liberia start na man bi ñoo boy yi di dem Liberia ñu ngi maa court martial moo tax su nit ñi wax naan Sarr dañoo ne ko Liberia mu bañ non bi ñoo dem Liberia man ñu ngi maa court martial dama rusoon sax gannaaw gi parce que bi maa dégg ne Liberia suñ boy yi dee nañ fa ak yooyu yëpp time boobu maa ngi middle of my court martial gannaaw gi lañ ma demote ma ne balaa maa toog fii ne damaa jéem a faytaat xaaral ma jógee fii ma dem America ma dem toog America by the time may nekk naa America 3 months in fact tuuti du ma ñëwati ba benn bis dañ ma fa call ne ma trial nga ñëwaat we need you back billahi dañ ma call njóogu ba moo ma call America ma wax ak moom mu ne ma trial nga ñëwaat the army is in a mess bi ma ñëwee laa discover ne daaxa nañ Omar Faye and so many things went wrong affaire yi Liberia waaye man dama ñëw rek ma xam ne Liberia bi problème am du dara mooy ne boy yi they were not ready for Liberia number 1 number 2 soldat yi dañ leen wane leen soo leen fa deyee duñ leen indi Gambie ñu suul leen nañ leen suul foofu te loolu yëpp ci colonel Sow la jógee Gambia government bi di ko implement te kenn calañu ko imaginal ngay dem ci tooli xare America su America passoon loo boobu tey ci ameen bi ne leen soo leen demee outside ku fa deyee duñ la indi America pour suul la even where the possibility is there kon kenn du endu ci army bi ñëppay resign o government boobu America dinañ ko impeach America ba tey ñu ngi uti waxuma la America Angleterre yiru àdduna si yëpp ñu ngi uti seen niw yi deewoon Second World War Korean War Vietnam War benn tey ñu ngi uti seen boon si di leen indi di leen suul ci seen dëkk yi ñun ñu ne bés bi gars yi dee Sama Jawo ak Lamin Bojang bés bi ñu leen reyee Liberia that September dégg naa mooy di first casualties Nigeria Ghana Sierra Leone Guinée ñëpp dañ am casualties ñëpp roñ seen niw yi ñëbi ñu taxawal si wantati ne ñëw indi niw yi Gambien si ñu ne du fi am Gambien ne bu mu fi am bu leen fi indi suul leen foofu seen yaay yi gisuñ leen seen papa yi gisuñ leen loolu nag taxoon na nag ma oppose voice Liberia seen situation bi trop te loolu foog naa ne moo doon traumatise boy seriously te dégg naa ne seen first demonstration bi dañ meet in Liberia ne su ñëwee dañoo toppal government bi ak su officers dañ ñëw ba fii officers si betray leen waaye it was supposed to be the first coup d'état ci lañ génnee Ndaw Njaay ñu indi Maba pour mu act waaye the second year 1991 troops si jógaat from Liberia organise a demonstration because xam nga nekk ci tool yi xare boo xam ne daf laa oni fii su ma fi dee suma yaay du ma gis suma pa du ma gis suma jabar su ma amee jabar du ma gis why are you staying there moo tax officers si sax they found a way to get out of the field ñu ne Omar Faye bokk na ci li ko dawloo na Liberia mënut a understand loolu kambi itam biñ ko gaañee mu ne du delluwaat parce que ku dee doo duñ la fa suul te blame mu ma leen man sax looloo tax yëfis Liberia musuma saf ñu daan Sarr dafa ragal non bi Bissau taxawee bi ñu attaqué Kartong I was in the forefront ragaluma lu ma ragal parce que das job bi nga def job bi is a life and death thing waaye yabaate rek ñu ne waaw soo loolu waaye maa ngi xëcc soo ci solo waaye li maa jëm a explain rek mooy ne 1991 bi ñaari démonstration yi ñu Jawara óoroon na ko ne life naka government bi was on borrowed time sénégalais yi ko doon protect from 1981 ba 1989 nekkaatuñ fi
1990 li ko dilee sax mooy Liberian crisis bi 1990 91 92 Jawara xamoon na ne dina doon lokki ji trop su survive 92 man dama foog ne sax bokk na ci li ko jox décision bi ne mu ne dafaa bàyyi te su bàyyi woon dina ko doon jigi trop jig réew mi Jawara man dama foog ne sax 1981 after the coup d'état fekk def na 20 years head of state the next general election waru ci woon a contest sax dafa waroon a bàyyi xam ne lii doyoon na ñu miin nga xam ne Gambia dafa miin peaceful transition or peaceful transfer of power loolu la Senghor def Senghor 1980 dafa jox peaceful transfer of power to Abdou Diouf Sénégal door di ko mos ca lañ ko miinee di ko continuer su Jawara defoon loolu after 1981 xëy na mu def ci benn 1-2 years dem kum ko jox nit ñi dinañ xam ne lii is irreplaceable waaye mu continuer rek ay 1992 ñaata at la fa def ba pare bam décidé ne sax dafaa dem naa fexe yu ñëw jooy bul dem yaa fi ses soo fi jógee kenn du mën a ron Gambia ba gomloo ko xaw ma sax daf doon naka la tuddaati daf doon pretend rek mu naka la ñëwee pretend in wolof sax xam naa daf doon pretend rek ne dafa bàyyi fekk seet na pour gars yi ñaan ko because ña ko doon wax ne bul dem daf leen fal ñi ko doon wax ne thank you very much def nga ndam dinañ li fi yëpp la folli so ban façon nii moo tax nag in fact after coup d'état bi mu demee ci àdduna si naan leen da ngeen ma dimbale rek ma ñëwaat nga xam ne dinaa def transition gars yi man ma toog gars yi dañ ko doon ree ni ko yow jóg fii yow amuloo fayda yow li nga wax xamuloo ko that's what happened mu ngi ci dëgg maa ngi fenn gaa ñu ne yal na ko yàlla yërëm yal na ko waaye lii politique bi da ngaa wax dëgg gi dinañ ñu bëri dinañ ma mere waaye dañoo wax ne soo waxee dëgg amuloo ku la mere waxuloo dëgg waaw dëgg dañ laa mere parce que nit ñi liñ dugal ci seen boppa yi believe ne nii la war a demee te soobuñ ko ne nii la demee ñooñu duñ mun a understand ngay war a change seen thinking process o ngay try pour change ñeneen ñi seen thinking process waaye na di fresh minds ñi soog a déglu lii nga xam ne suñ ko dégga suñ ko joojee dinañ xam ne li ma wax dégg la so mu toog ñu ne waaw lii la mu dem ne fii mu dem dugalante nag Babangida Nigeria ne xaaral nag fi mu nekk moom suma soldaar yi óolootuma leen xaaral ma dem Nigeria am nañ doole Babangida nag xaritam la woon 1990 Silver Jubilee bi mooy woon chief guest of honor mooy patron bi chief guest of honor Silver Jubilee suñ independence Silver Jubilee celebration bi 25 years of independence mooy woon Babangida lañ invite mu nekk ko chief guest of honor man koo remember time boobu demoon nañ sa Save the Children Fund raise nañ about $150,000 at that time big thing ceremony boobu man I was the MC I made the announcement at the stadium George Bush ki time boobu mooy woon governor of Texas dañ ko invite on sax he was there afterwards lañ nekk président waaye mu dem ci Babangida ne ko bul woori fekk Babangida nag daf fi jógee rek 1990 boobu eega rek ñu attempt an coup d'état on him in fact coup d'état bi was almost successful ADCM bi Major Bello he was here Momodo suma friend bi ma la ni Lieutenant Camara ñoo daan ànd sax as ADC kooku dañ ko rey ci coup d'état boobu that's how successful the coup d'état was General Dada time boobu colonel la moo commandon their armored unit moom moo jóg resist big foil the coup and arrested all of them and most of them were sentenced to death and killed so bi Jawara demee ci moom nag kii ne ko Babangida ne ko bul woori dina la jox ndaanaan boo xam ne su ñëwee Gambie kenn du la coup d'état muy General Dada ñu toog ñoom ñaar ñu sign agreement and everything
the only thing li ci bon mooy woon ne laaj sa li Babangida toog moo Jawara ak Daada lañ toog sign ñoom ñetta rek a ko xam, which is dangerous. ñaari head of state duñ agree ci loo xam ne nationally nit ñi yëguñ ko, soo ñetta ñooñu rek a ko xam. ñu toog ba ca kanam Babangida génn ci fiil bi, Abacha ñëw 2 years after the life, because Daada 2 years rek contract la amoon 2 years contract lañ ko joxoon mu ne 2 years dina mun a régler army Gambia bi hand over ko 1992 ba 94 dina ñëw mu hand over ko Gambia naa ko defee mu ne dafaa ñëw in fact ñëwoon na sax reconnaissance ba mbir ñu ñun officers yëpp ci officer mess bi before mu laata egsi laaj ñu la ne suñ lii ñu wax ko li problème yi army bi wax ko ne army bi dañ ko stratify dañ ko organize in such a way that merit is not considered an important thing, qualifications important is first come first serve mu ne su ma ñëwee dinaa ko génne yëpp su ma ñëwee dinaa leen test dinaa leen jox exams and dinaa ko organize by the scores you saw in that field, and that's what they did. biñ egsee ba organiser ñu all right improval nañ ñu bëri parce que ñun army bi yëpp yundum la woon ñoom ñoo créatal ñu army headquarters Banjul defaral ñu terms and conditions of services defaral ñu organes si niñ ko war a defee in a typical army setup, because ñoom seen army bi musta change since colonial days. waaw ñun nag suñ army bi after in 1958 la ko British yi toj suñ colonial army bi ci la ko British yi disintégré def di field force. ñoom nag Nigerian maintain their British setup since colonial days and they improve it, ñu improve ko to a very good standard. so biñ ñëwee dañu defal the same setup which was nice, xamuñ ko woon mu orderly be waaw foofu la defar nag yow ba pare nag ne kaaleen nag léegi dañ ñoo test pour seet naka la ñoo organiser army bi based on qualification. ñu camp ni ñun officers yëpp senior officers yi from captain up, time boobu captain ak major rek lañ am. amoon nañ waa am na lieutenants yu ci bokkoon sax foog naa am na lieutenants yu ci bokkoon ay lieutenants captains and majors. for almost 2 weeks ñu ngi ñoo jox training course, training drill def lu nekk why all is basically it was theory classroom work la woon. in the end ñu jox ñu a test ba pare ask us to write up ñu write up subject bi duma ko fàtte mu ñun ñëpp lañ ko joxoo the same subject nañ wax the history of the Gambia Army, its evolution, and lan lañ expect it to be in the next 2-3 years. lan lañ expect from the army. ñun ñëpp ñu binda submit ko after a week ñu assemble ñun officers yëpp ñu jël exam bi at the officers classroom, and they said that man Samsudeen Sarr man maa jël force. Benjamin Wilson, he was a captain, ñu ne moom moo jël second, and break it down like that. Why ñu dem ne Jawara well duñ mun a organize army bi in the way we want it, because dafa mel ni junior officers yi ñoo gën a saap senior officers yi te soo ko defee moral dafaa dem loo. and ñu ne waaw soo nañ leen bàyyi ñoom dinañ train the weak officers above pour ñu ñëw to the standard bi ñu ko bëgga. time boobu ñoom dañ bëggoon seen extension ci dëkk bi, because ñoom itam ñu ngi leen doon fay xaalis bu dul jeex. Nigeria leen ko doon fay ci oil money bi xaalis bu dul jeex. ñun ñëpp ñu toog ne ok man nag I did not care. ñoom xamoon nañ ne nekkuma woon koo xam ne nekkuma officer bi nga xam ne dangaa ne ma dafa weex ma xool ko xam ne dafa ñuul ma ne la waaw dafa weex, mbaa nga ne ma dafa ñuul ma xool ko gis ne dafa weex ma ne la waaw dafa ñuul. non, ñoom xamoon nañ loolu ci man like officer bu ñoom ñëpp xamoon nañu loolu ci moom. gannaaw gi ci lañ ne kii nañ leen ko fi génne ñu yóbbu ko Ministry of Defence, duñ ama moom much to do with him, mu nekk suñ liaison officer.
ñaareel ba suma daada koolaan office am dafa am gan boo xam ne mu ngi jow visite si Gambia mu bëgg a ma bindal ko briefings because dama wane yow ni nga xamee système yi dëkk bi ñun sax bindal ma li ma war a wax su amaan gan guy ñëw ci Gambia bi pour briefing man maa ko daan jox dama ko kaa bindal mi ko billahi wallahi talaahi soo ma indi loon lie detector test xar ma bàyyi waat bi sax I will pass that waaw soo ñu nekk ci loolu ba ma nekkee foofu nag ma seetlu ne ñu toog ba ca kanam ñoom ñëpp ñu kontaan waaye bii Babangida génnee Abacha jël palaasam ci la smell ne lii TRRC problème foofa la yàqu-yàqu bi starté parce que li daada foogoon ne moom la agri ak Jawara Abacha xamu ci dara ba pare Abacha ñëw bi moo egsi na Babangida meloo naa Jawara melatu ko moom mënutoo naa juboo ak Jawara parce que time boobu Abacha ñëpp a ngee wax ne kii dafa crazy ñëw na rey na Ken Saro-Wiwa a human rights activist Jawara ñu nga naan he was the best human rights leader in Africa so ñoom they did not get along dégg naa ne tase nañ South Africa sax Abacha fiil ne Jawara ko war a nuyu si Jawara fiil ne Abacha ko war a nuyu si bi Abacha demee nag ci la doon nga xam ne ma dismantle nataan moo tax mu pare woon ñoo seen Gwadebe bi moo seen Gwadebe sax tàgguwut Gambia ne maa ngi seen Gwadebe nag moom coup d'état bu amoon Nigeria bokk na ci te moom sax moo dimbale Abacha ba coup d'état bi am dégg naa ñeme ñu ko woon mu ne xaaral ma sonni ko Gambia mu dem toog foofu ñun ci newspapers yi point newspapers ñoom time boobu ñu dem si yàlla si Dayda Haydara ak kii Pape Sène ñoom ñoo ko njëkk a publish tegee ko ci local newspaper Nigeria ne Gwadebe ngay ñëw loolu biñ ko riidee ci Gambie bi daada daf ko naxari be mu mer ñëw ne foog ñu arrest mu ne foog ñu arrest kii Dayda Haydara and the point newspaper because they lied lajal Bunja coow ñoom Bunja ñu neexal ko ne ko non duñ ko mun a arrest waaye ñun lii yëguñ ko waaye mun nañ leen a garanti ne lii ñun su ñëwee mun nañ ko approve ou mun nañ koo disapprove teguñ ci ay fan rek Gwadebe ba egsi daada nag ne moom du dem fen te toogu te Jawara ñu wax lam waxoon ak Babangida gaa yi nag ne du gis Jawara lii waxoon naa ko te dinaa ko waxati waaye li ma dëgëral rek mooy ne li gën a dangereux soon mooy ne doo mun a sukkandiku ci foreign forces pour sa sécurité dëkk parce que soo sukkandikoo ci foreign forces yi ci sa sécurité dëkk bés bu problème amee ci dëkk bi yàlla tere bés bu problème xamuloo sax foreign forces yooyu naka nga leen a livré waaye li ci gën a garaaw sax mooy yow leader bi nga ko defal saka soo ko defee secret yooyu yaa ngeen ñaar leader secret bés bu leader boobu jógee foofu like li ñu ama Macky Sall fi mu nekk bés bu fi Macky Sall génnee xamuloo kii soog si Macky Sall na dina nangu agreement bi dox ni ñoo doxee Gambia just like bés bu fi Barrow jógee like let's say ñaanalu ma ko waaye mun naa possible December ñu fóot ko out ndax kii ñëw dina nangu condition suñ amee foreign forces yi ak naka la ñoo adjusté ci suñ demee because ñun suñ greatest problème mooy naka la ñoo adjusté bi confédération bi tasee so bés bu gaa yi withdraw ci dëkk bi dañoo xalaat naka la ñoo adjusté to loolu waaye lii moo indi 1994 Babangida bi Abacha yónnee Gwadebe pour mu ñëw jël si commande bi from kii General Dada dafa bañ ba tëdd ci suuf ne lii ñoom bañoo sign moom moo Jawara ak Babangida dañ ne moom mooy jekkali job bi hand over ko to the Gambia government and nobody else so moom dafa war a toog mu wax a Jawara technocrates yëpp bañ ne du gis Jawara nañu baalal
he's too junior pour gis Jawara na ñëw gis Seexu Sabally mu ne moom du gis Seexu Sabally fañ toogoon di sign Seexu Sabally nekku fa woon waaw gars yi na nag du am waaw du fi am moom itam mu ne du hand over Gwadebe moom du hand over Gwadebe te gisul Jawara man maa kasama mooy woon ADC Jawara dox nañ ci dem nañ fu nekk di leen ñaan waaw na ko gis rek mu dem gars yi ne du fi am non du fi am kii dafa jaay reewaange ñun ñoo ko gën a réew kii général kii rey na ay nit kii dem na xam na li moo xelaat because man xam naa ne billahi 1994 su daada nekkoon in command of the Gambia Army benn Nigerian du nëbbu ji dafa génn liit leen an lii am dina ko di ngeen ko rey nag waaye li mu am dina ko def di ko def doon jéngu booy tàngoor ne loolu amoon na sax mu dem toog fële waaye ñoom itam another thing di ñu dimbale itam mooy ne Gwadebe moom itam beneen ku dëgër boppa la bi mu ñëwee gis ne mu ne daada ne du ko hand over te gisul Jawara mu ne moom itam du jël army bi ba te kii hand over ko normally because bu du te jël army boo xam ne handut oñ ko because xamul lan la fa doon def soo ci la ne nag mu ngaa dem boole ji daada headquarters mu ànd ak deputy daada bi mooy Owono bi colonel Owono bi waaye time boobu gis nga time boobu nataak soo leen gisaan oga suñ gisaan daada oga waaye bi waa ji ñëwee bi ñu xam ne Abacha ko yónnee ñëpp sif loyalty majorité bi yëpp sif loyalty am na fiw ñu doon jéem a fight di ko jéem a support waaye ñëpp dañ sif loyalty because ñëpp dañ bëggoon a dëkk ci stay ci dëkk bi pour jot xaalis bu bëri bi ñu leen daan fay soo biñ demee nag ñu bàyyi fii Akooji kooku laa leen doon wax nag ne bési coup d'état bi that Monday dem na Sunday boobu laa demoon këram pour ñu affaire yi training beeg yooyu yëpp pour américain si egsi moom a njëkkaa wax ne ma coup d'état gaayankoo togga ci ci Yundum Barracks may ko laaj mu foog ne dama ci bokka Akooji boobu moom mooy woon commande kii dem na Gwadebe ak moo Owono bi député bi dem na Nigeria boole ji daadaa nga toog këram commande amatut ci dëkk bi because ñëpp xamoon nañ ne Akooji colonel AQ soo ko xamee intellectual soldat la woon rek waaye moom du fiil gaay so ci la boy yi exploit that vacuum and the coup d'état happened in 1994 22nd July mu ngi starté nag mais loolu naa ci ñëw nag naka la starté because maa ngi wax di development of bési coup d'état bi fi ma jaar ba ñëw naa léegi Radio Gambia dama foogoo ne dama war a take a break and go back and tell you naka la situation bi evolve ba coup d'état bi am lii laa foog ne moo cause coup d'état bi isn't Nigerian si lii waa lii waa la leen non système bi dafa change according to political dynamics in the country waaw te yooyu yëpp man dama gis ne condition si neexutoon rek su condition si neexoon xëy na dina doon dem different bi waaye Jawara dafa overstay woon 1981 Sénégal foogoon nañ ne jëloon nañ réew mi ñëwaat ni léegi ñëwaat na to back to what we li ma wax rek mooy ne dama foog ne diggante bi signature bi am léegi foreign troops yi ci dëkk bi as much as soo ko waxee ni ñu ko avoid naan wow lii international thing la bullshit it's not international thing lii was orchestrated from Sénégal ñoo fi gën a am control te óor na ma ne Macky Sall bés biñ dugasee Gambia ba Jammeh génn kool na Hollande xam nga Abdou Diouf kii la kooloon naka Senghor ne ko jël naa Gambia xëy na Macky Sall kool na Hollande tey moom mooy woon head of state of France president of France ne ko jël naa Gambie waaye Hollande xam nga xamul yan façon nit ñoo nekk Gambia dem na sax fi mu nekk Macron moo fa nekk xamuñ benn façon nit ñu nekkoon waaye suñ laajoon soo demoon seet note si Senghor yi dina leen wax ne leen hey
Gambie yéen xamulee li ngeen jàppa it's not a country bu ngaa swallow like that ñoom xam nañ loolu so tey wax naa enough dinaa ko emale fii ne ëllëg su ma amee time dinaa continuer bés bi ma jógee Radio Gambia ba booy njaay boobu koppal njaay jël si ma ñu dem next stop mooy woon Fajara Barracks foofu laa constaté tomorrow thank you very much for listening all right bye bye